Perl da referencing amadi dereferencing gi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida aikoina masi tamgani scalar references, array references, hash references, dereferences amadi karamna array natraga hash reference singi element sing hapa lauthokpa access tauba. Tutorial sigidamak aina sizinari Ubuntu Linux 12.04 operating system Perl 5.14.2 gedit text editor nangna pamba text editor ama hekta sizinaba yai nangna haigadabani Perl programming array functions amadi hash functions natrabadi mari leinaba tutorial sing website sida yenglo. References haibase karino reference se variable array hash natraga subroutine amagi pointer natraga address amani masida data khakta yaude reference se laiba tasenba scalar value amani nangna achoba data structure sing pisenba natraga lauthokpa matamda reference na Perl code ki thabak fagat halli masina memory yamhande subroutine amada value gi mahutta reference ama oina pibanina aruba Perl data structure sing sillang badala halli reference ama karamna semgani tamlasi aikoina variable subroutine natraga value gi mamangda backslash ama hapchillaga madugi reference semba yai scalar variable ama se utliba sigumna backslash amadi dollar mayekna reference tawi array variable ama se backslash amadi @mayekna reference tawi hash variable ama se utliba asumna backslash amadi percentage mayekna reference tawi dereference haibase karino reference ama se dereference tawba matamda tasengba value halaki dereference se tawi reference variable do curly bracket na yomsillaga amadi oi thangba curly bracket mamangda reference tugi type utpa mayek ama thamduna variable sing karamna dereference tawgani yenglasi scalar variable ama se $mayek amadi curly bracket singna dereference tawi array variable ama se @mayek amadi curly bracket singna dereference tawi hash variable ama se percentage mayek amadi curly bracket singna dereference tawi scalar reference amadi dereference ki achamba program ama yengsi gedit text editor da khodam oiba program ama hange terminal hanglaga iro gedit scalarref.pl ampersand aduga enter namlo screen da utliba code se iro code se sandokna takke ahanba line sina scalar variable $a declare tauraga 10 da initialize tawi mamang da pankre scalar variable se backslash amadi $mayekna declare tawi line sina reference oina semba variable dugi memory address print taugani tasengba value print taunaba variable se dereference tawi $na mang thangba curly bracket singna masida ref function na scalar natraga array natraga hash la haiba reference type return tawrakani hojik control s namduna file save tawro program se execute tawsi terminal da changlaga iro perl scalarref.pl aduga enter namlo output utliba sini ahanba line na value 10 bu thamba memory address utli ani suba line na tasengba value 10 pirak I ref function na output scalar haina pirak I mathang da Perl da reference amadi dereference karamna semgani khangminna si khudam oiba program ama sizinaduna aingonda khudam oiba program ama leire masi gedit text editor da hange terminal da iro gedit arrayref.pl ampersand aduga enter namlo screen da utliba code se iro arrayref.pl file da code se kupna takke masida ahanba line da aina array @color declare tauraga value ahum initialize taure masi backslash @color haibadi array gi maming sizinaduna reference taure aduga $colorref tapire print statement na reference value amadi dereference tauba value print taurakani hojik control s namduna file save tauro program se execute tausi terminal da changlaga iro perl array.pl aduga enter namlo
output ti utliba asumna oire. Ahanba line na reference oina semba variable gi memory address ki output utle. Anisuba line na dereference tawriba dugi tasengba value pire. Mathangda array amagi direct reference karamna declare tawgani yenglasi. Aikhoigi program da halaklasi. Aina leijaramba program se semdokle array amagi direct reference utnaba. Nangna array amagi direct reference semba yai square bracket sing sijinaduna. Dereference tawnaba arrow operator sijinaw. Print statement na output green print tawgani. Masida aikhoigi program da print statement na index ki value 1 haibadi green lawi. Control S namduna file save tawro. Terminal da changlaga iro perl arrayref.pl aduga enter namlo execute tawnaba. Code file simaktada karamna direct hash reference sijinagani haibagi khudam ama aina utke. Nangna utliba asomna curly bracket sing sijinaduna hash ki direct reference ama semba yai. Masi dereference tawnaba arrow operator sijinaw name sina hash key ni. Block code se execute tawbada print statement animakna output oina sunil tawrakani. Mathangda aikhoina yengani array reference ta element sing hapchinba lauthokpa amadi access tawba sample program amaga loinana. Aigi sample program ama leire masi gedit text editor da hange. Terminal hanglaga iro gedit arrayref.add.pl ampersand aduga enter namlo. Arrayref.pl file gedit ta hanglakani hojik nangi file da utliba code se iro. Ahanba line da array ama initialize tawi. Aikhoina array ama \num array na reference tawre aduga $ref ta pire. Hojik aikhoina yengani karamna array reference tagi element ama access tawgani. Aikhoina array index square bracket ta sijinaba tai akaknaba value ama access tawnaba amadi arrow operator ama masi dereference tawnaba. Print statement na index 0 gi value print tawgani. Push function na array reference amagi aroiba position da element sing happy. Aikhoigi sida 567 se lairamba array 1234 da happe. Array reference da hapchilaba matungda output to print statement da ulakani. Pop function na array reference amagi aroiba position dagi element ama lauthoki. Aikhoigi khudam sida lairamba array dagi 7 lauthokini. Print statement na array reference tagi muthatlaba matungi output ulaki. Hojik control S namlaga file save tawro program execute tawrasi. Terminal da changlaga iro perl arrayref.add.pl aduga enter namlo. Pirakpa output masida utlibasini. Hojik hash reference ki element sing hapchinba lauthokpa amadi access tawbagi sample program amaga yenglasi. Terminal da iro gedit #ref_add.pl ampersand aduga enter namlo. Masina gedit da #ref_add.pl file hanglakani. Sample program se aikupna takke. Aina scalar variable $weektemp ta thamba yaba direct hash reference ama declare tawre. Aina curly bracket sing sijinari hash reference utnaba amadi arrow operator dereference tawnaba. Code sina ningthawkabadagi irai faubagi temperature value sing thamli. Aina hash key sing da loop tawnaba keys built-in function sijinari. Print statement na hash gi element sing amamam print tawgani. Aikhoina element amagi akaknaba value utliba asumna access tawbayai. Print statement na ningthawkabagi temperature print tawgani. Hojik file save tawro. Terminal da changlaga iro perl #ref_add.pl aduga enter namlo output yengnaba. Hash key sing amadi hash value sing mathang manaw naidana thammi. Utliba output se makhoi hapchin khibagi mathang manawga mari leinade. Masiga loinana aikhoi tutorial sigi aroibada lakle aikhoi samna pallasi. Tutorial sida aikhoina tamle
scalar references, array references, hash references, dereferences amadi array natraga hash reference singi element sing karamna hapa lauthokpa access tauba khudam singa loinana. Masida nangi assignment ama leire aikoigi #ref add.pl file da #week temp ta anauba key sing Saturday amadi Sunday hapchilo. Aroi bagi key Saturday do muthatlo #week temp print tauro program save tauraga execute tauro haujik result to yenglo. Link sida fangba video da spoken tutorial project samlapna palli download tauraga yengbiro. Aikoina workshop sing tawi amadi aikoigi online changyeng ngambada certificate sing pi hena kuppa warol gidamak aikoida ibirak u. Spoken tutorial project se NMEICT MHRD Bharat Sarkar na sale thadabi mission sige ahenba warol link sida fangbigani. Ai Manipur dagi oken khwairakpamni thupchilakpada saruk yabibagi thagatchari.